of the STC on Communication and ICT, and Minister of Information, Communication, Science, Technology and Innovation for the Kingdom of Lesotho, Her Excellency Dati Murosi. We are also pleased to be joined with the outgoing chair of the STC on Communication, His Excellency Leon Just Ibombo, Minister of Post, Telecommunication, Digital Economy for the Republic of Congo, and joining us is Her Excellency Commissioner for Infrastructure and Energy for the African Union Commission, Dr. Amani Abu Zaid, and Mr. I think he's here, yes, Kamugisha Kazaura, who is the Director for Infrastructure and Energy for the African Union Commission. So I will now invite Her Excellency, the Chair of the STC for Communication and ICT, to open this session. Good afternoon to all members of the media physically present to attend the opening session of the STC on Communication and ICT, as well as those of you following us online on various digital platforms. We are convening during this crucial ministerial meeting of the African Union decision-making organ against the backdrop of several regional and global challenges that pose threats to food security, access to basic infrastructure, including energy and digital services, and threats to peace and security across the world. The fast-changing and unpredictable global dynamics, coupled with the climate change, have created massive challenges. Africa is affected by those global trending upheavals, despite its limited contributions to the global crisis. Soaring energy prices are putting pressure on households and businesses, and fuel prices remain volatile. The cumulative effect of those issues threaten to reverse our developmental gains. As African leaders, we must adopt smart, coordinated policies that promote stability and prosperity for all people of this continent. And we need partnerships across nations and sectors that can boost productivity, diversify energy sources, and invest in people. The African Union is exerting efforts to address these challenges through targeted interventions. This year, 2023, has been crucial for infrastructure and energy progress across Africa. As the Department of Infrastructure and Energy, it holds high level of ministerial meetings, including this one, to come up with a strong way out of Africa to withstand global challenges and tap on emerging opportunities out of the crisis, which we will go through in detail shortly. This is also a crucial juncture as we meet just a week ahead of the Conference of Parties on Climate Change, COP28, which is popularly known, in the United Arab Emirates from 30th November to 12th December 2023. The upcoming COP28 presents an opportunity for Africa to speak with one voice, to showcase progress on sustainable infrastructure and energy development projects. Africa's desires and climate ambitions have been clearly reflected in the Nairobi Declaration that resulted from the Africa Climate Summit in September this year. Our message is clear. The global community needs to respect the pledges and make resources available to implement climate commitments. We expect increased financing and partnerships to scale up investment across the continent. I thank you. Thank you, Chair. Excellency, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, si vous voulez faire quelques remarques par rapport à l'activité CTS. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter notre sœur et collègue qui assume pour les 2 prochaines années le comité technique spécialisé de notre Union. Je me réjouis de cette 5e réunion ministérielle, d'autant plus que lorsque
le comité technique spécialisé nous a fait l'honneur de pouvoir diriger ces travaux. Nous sortions à peine de la pandémie à coronavirus et ce n'était pas toujours évident. Mais aujourd'hui, nous avons vu que les technologies de l'information et de la communication apportent leur valeur ajoutée dans chacun de nos États. Et je peux me réjouir du fait que, puisqu'on a parlé des partenariats, que beaucoup de pays africains, dans le Congo, nous avons, pour le cas spécifique de mon pays, la République du Congo, nous avons signé une convention de partenariat avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, qui nous accorde un don de 15 millions d'euros, puisque le représentant de l'Union européenne était à nos assises ce matin, mais aussi avec la Banque européenne d'investissement, pour lancer un grand projet que nous avons dénommé le projet d'accélération à la transformation numérique du Congo. C'est un projet en gros de 150 millions de dollars américains. Ce projet vise 2 composantes essentielles. La première composante, c'est de réduire la fracture numérique, de faire en sorte que, justement, l'Internet très haut débit, les télécommunications soient accessibles à l'ensemble du territoire national. Et en deuxième point de ce projet qui est très important, dans le cadre de faciliter la vie de nos concitoyens, qui est l'une de nos ambitions, c'est de faire en sorte que les citoyens congolais puissent accéder à des services gouvernementaux à travers les communications électroniques. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce projet avec une grande composante qui est la digitalisation des universités, la digitalisation des administrations. Et l'ambition que porte le CTS se marie, on va dire, avec l'ambition du gouvernement congolais et du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc je voudrais vraiment me réjouir et je prends au bon ce qu'a dit son Excellence Madame le Commissaire. Évidemment, nous devons être beaucoup plus nombreux lorsqu'il s'agit de pouvoir participer aux réunions, aux sessions du CTS. C'est vrai que lorsque, nous savons qu'il y a une réunion sur les radiocommunications à Dubaï en ce moment précis, et il y aurait quelques ministres africains, mais le CTS, c'est notre instrument. Nous devons nous l'approprier, nous devons être plus nombreux, nous devons participer, nous devons apporter nos contributions et faire en sorte que, avec la commissaire, que nous puissions monter, faire le plaidoyer nécessaire pour que notre instrument commun puisse agir, puisqu'on a demandé, on a fait aussi quelques suggestions que le CTS s'engage davantage. Donc nous pensons qu'avec le management de notre collègue et sœur du Lesotho, nous allons ensemble faire monter en puissance notre instrument. Et je profite de cette tribune pour demander, puisque c'est un acquis dans le cadre du CTS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Convention de Malabo est aujourd'hui applicable, donc de demander aussi aux autres États de pouvoir ratifier cette Convention de Malabo afin qu'ensemble, nous puissions mettre en œuvre la politique digitale de l'Afrique, et de l'Afrique que j'aime toujours dire, l'Afrique décomplexée. Voilà ce que je peux dire, mais bien sûr, s'il y a des questions, je pourrais apporter mes modestes contributions. Je félicite encore Madame le Commissaire pour cette réunion. Je félicite notre collègue qui prend les rênes de notre institution. Je lui souhaite bon vent et comme elle a dit, notre oreille sera toujours attentive et elle peut compter sur nous pour apporter nos modestes contributions afin de faire monter en puissance notre instrument. Merci. I'd like to invite Her Excellency, the Commissioner for Infrastructure and Energy. Thank you very much, my sister. Allow me to welcome all members of the press. We are reporting today on 2 technical committees or 2 ministerial meetings, statutory meetings of the African Union. One on information technology and communication, which took place today, and the other on energy, transport, and transcontinental projects that took place in September in Zanzibar, Tanzania. The many achievements have been accomplished in the last 2 years, and as you know, these committees convene every 2 years.
And also in these last 2 years, many crises, new crises have emerged that have, accentuated the issues, particularly of energy and the need for expedited and increased access, but also digitalization. And despite these crises, I'm happy to report that in the digital space, for instance, the African Union is the pioneering in the world some policies and frameworks that are the first ever in the world. Today we have approved, for instance, the child safety and empowerment online policy. That's the very first time ever anywhere in the world that such policy is being developed and at such a scale, a continent. And by that, we want to ensure that our children who will be using increasingly the digital tools do so in a way that empowers them, but also they do it safely. We have, as you know, last year we have adopted, the summit has adopted the African data framework, which ensures, data interoperability, but also